Hoy nosotros hacemos una atole. Es una bebida bien para después de comer. Necesitan la mitad de taza masienda, 6 tazas de leche, una frijol de vainilla, una rama de canela y 4 tazas de azúcar de morón. Entonces, saquen una licuadora, la olla, 2 tazas de medir y la cuchara y cuchillo. Lávense las manos en el fregadero. Lávalos muy bien para hacer no gérmenes en la comida. Ion, laves tus manos. Saquen la licuadora y pónganla en toma de corriente. Primero mezclan la mitad de maicena con 2 tazas de leche en la licuadora hasta suave. Mezclanlo por 1 minuto. Es la licuadora de la toma de corriente. Saquen la mezcla y póngala en la olla. Después, añadan 4 tazas de leche y mezclanlas. Calienta en medio, no calienta en alto. No te olvides apagar la estufa. Frijoles de vainilla en la olla. Entonces, añadan una rama de canela y mezclanla. La mezcla va a esperar. Añadan un cuarto taza de azúcar de morón y mezclalo a disolver azúcar. Sirven el atole y bebenla. Disfrutes. Disfrutes. Ahora aquí hay algunas cosas no deban hacer. Cuando cortar el frijol de vainilla, no se corten. Cuando sirve, no pongan muchas atole en una taza. Mientras beber el atole, no quemen la boca. Retires ingredientes extra. Finalmente, no se olviden a limpiar y, más importante, si siempre digan gracias por
la bebida o comida.